small children. Again, have your ID ready before coming to the line. Zone RE2 et famille avec les jeunes enfants. Also, passengers in Zone 3 can board now. Zone 3, soyez If you're not a member already, check out the exciting new features and benefits and join today at aircanada.com. My name is Pascal and I'll be your service director on today's flight to Montreal. Your crew is pleased to be of service in English and French. We remind you that wearing an approved face covering, even if you are fully vaccinated against COVID-19, is required by Transport Canada. Recent guidelines from the Public Health Agency. Clear for departure, cross check. Cabin crew to demo positions. Your safety is our top priority. Please take a moment to watch the following demonstration outlining its safety procedures for this aircraft. At this time, headsets connected to a portable electronic device must be removed. If an oxygen mask is required at any time during flight, please ensure to remove your face covering before securing your own mask over your mouth and nose. Votre sécurité est notre priorité. Prenez le temps de regarder la démonstration suivante sur les mesures de sécurité propres à cet appareil. Veuillez maintenant retirer vos écouteurs, brancher un appareil électronique portatif. Si vous devez utiliser un masque à oxygène en cours de vol, veuillez vous assurer de retirer votre couvre-visage avant d'ajouter votre masque à oxygène sur votre bouche et votre nez. Lorsque la consigne est éteinte. Fasten your seatbelt by adjusting it around your hips. To release it, lift the upper portion. Attachez votre ceinture et ajustez-la autour de vos hanches. Pour la détacher, soulevez la partie supérieure. Seatbelt and no smoking signs are located sur vos cuisses. Ensuite, saisissez vos chevilles ou passez vos bras sous vos jambes. The illustrated card in your seat pocket or magazine rack explains the many safety features of this aircraft. Please review it sometime before takeoff. La carte illustrée placée dans la pochette ou le porte-revue près explique les nombreuses mesures de sécurité propres à cet avion. Veuillez en prendre connaissance avant le décollage. If there is a need to evacuate the aircraft, leave your baggage behind and follow the floor lighting to the nearest emergency exit. S'il faut évacuer l'avion, laissez vos bagages à bord et suivez l'éclairage au plancher jusqu'à l'issue la plus proche. There are 3 exits located on each side of the aircraft. Flight attendants, take position for takeoff. Couvre-visage, comme l'exige Transport Canada. Le refus de vous conformer à cette exigence pourrait entraîner une amende. If an oxygen mask is required at any time during flight, please ensure to remove your face covering before securing your oxygen mask over your mouth and nose. Si vous devez utiliser un masque à oxygène en cours de vol, veuillez vous assurer de retirer votre couvre-visage avant d'ajuster votre masque à oxygène sur votre bouche et votre nez. Face coverings help ensure a safer environment for everyone on board. Thank you for doing your part in keeping everyone